Hello dear students, hope you are doing really well. Welcome back to another important session of Dr. Saurav's classes, and now we will be doing political science paper. So we have got the first question right in front of us, and we will be solving this question. Previously we have already done political science questions for UGC net, but এটা এখন হচ্ছে WB সেটের জন্য। WB সেটের কোয়েশ্চেন্সগুলো খুব কঠিন তো হয় না, আগেও আমরা বলেছি 1 থেকে 2 ধাপ ইজিয়ার হয় ফ্রম ইউজিসি নেট, বাট পিপল হু আর প্রিপেয়ারিং ফর ডাব্লিউবিসি ডেফিনেটলি ইউ গাইজ আর অলসো প্রিপেয়ারিং ফর ইউজিসি নেট। তো নেটের জন্য যখন তুমি প্রিপেয়ার করছো এই কোয়েশ্চেনগুলো করতে থাকো, কারণ এই কোয়েশ্চেনগুলো ইউজিসি নেটেও আসে। ঠিক আছে, ওরা এর থেকে হয়তো 1 ধাপ কঠিন করে দেয়, আর কিছু না। আর সবসময় যে ডাব্লিউবিসি এর কোয়েশ্চেন কঠিন হয় তাও মানে নেই, কিছু কোয়েশ্চেন থাকে যেগুলো ইজি হয়, কিছু কোয়েশ্চেন থাকে যেগুলো বেশ কঠিন হয় এবং বেশ ট্রিকি কোয়েশ্চেন্স হয়। ঠিক আছে, আর সেগুলো বুঝতে হবে। আমি চেষ্টা করি যতটা ইনসাইট দেওয়ার দিয়ে আনসারগুলো সলভ করার। এরপরও তোমাদের যদি ইনসাইট এবং যত ডিপ ডাইভ করি তারপরেও যদি তোমাদের মনে হয় যে কোথাও ভুল না, মানে তোমাদের বুঝতে কোথাও অসুবিধা হচ্ছে, ফর ডাউটস রয়েছে, ক্লাসেস নিতে পারো, তোমরা স্টাডি মেটেরিয়ালস নিতে পারো, মক টেস্ট দিতে পারো। দিয়ে তোমাদের যে কোনো প্রবলেম হলে 9062395123 এই নাম্বারটাতে ফোন করবে। ডক্টর সৌরভ স্যারের নাম্বার, আমাদের টিম রয়েছে, ডেডিকেটেড কাউন্সিলার্স রয়েছে, এডুকেটার্স রয়েছে যারা তোমাদের হেল্প করে দেবে। ঠিক আছে, চলো এবার কোয়েশ্চেনে ফোকাস করি। উইচ অফ দ্য ফলোয়িং আর্গুমেন্টস আর নট অ্যাডভোকেটেড বাই দ্য কমিউনিটেরিয়ানস। ঠিক আছে, কমিউনিটেরিয়ানসরা কোনটা করেনি? Individual is a socially embedded being. Individual freedom cannot be surrendered for the cause of common welfare. Common good is more important than the individual rights. There cannot be any universal yardstick for all societies as they grow differently. ঠিক আছে, এবার বলছে নট, এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। ঠিক আছে, 90% কেসে দেখা গেছে ডাব্লিউবিসি এটা কেন নটের প্রতি খুব একটা আকর্ষণ আছে, ওরা নটটাই বেশি প্রেফার করে দ্যান দ্য কারেক্ট ওয়ান। দে ওয়ান্ট ইউ টু পিক আপ দ্য রং অপশন অ্যান্ড দ্যাট উইল বি দ্য কারেক্ট অপশন অ্যাকচুয়ালি। ঠিক আছে, তো প্রথমে জেনে নিই হোয়াট ইজ কমিউনিটেরিয়ান্স। হোয়াট ইজ কমিউনিটেরিয়ান্স অর কমিউনিটেরিয়ানিজম রাদার? কমিউনিটারিজম ইজ আ ক্রিটিক অফ লিবারাল ইন্ডিভিজুয়াল। কি জিনিসটা কি? ক্রিটিক অফ লিবারাল individualism. Okay, it emphasizes what does it emphasize? The importance of community and social values, right? It emphasizes the importance. The importance of community and social value. Number 2, it talks about individuals are shaped by culture, tradition and society. ঠিক আছে, কি বলছে? Individuals are shaped by culture, traditions and society. Okay. Common good may sometimes take priority over individual rights. এবার এটার উপর আমরা দেখে নেব
প্রবলেম emphasize কি করা বলে দিচ্ছি, what is communitarianism, critic liberal individualism. It emphasizes the importance of community and social value. Individuals are shaped by culture, traditions and society, common goods. এগুলো বুঝে নিচ্ছি। এবার কি thinkers এ চলে যাব, ঠিক আছে। দেখো একটা ভিডিও বা একটা কোয়েশ্চেনে আশপাশ দিয়ে কত কোয়েশ্চেন হতে পারে, ঠিক আছে, সেগুলো একটা সম্ভাব্য অ্যাভয়েড, মানে যেগুলো ভুল না হয় সেটা অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করছি। থিঙ্কার্সদের ব্যাপারে বলে দিচ্ছি। মাইকেল স্যান্ডেল, ঠিক আছে, প্রথম হচ্ছে নাম্বার 2 হচ্ছে আলাসডার ম্যাকলিনটায়ার, চার্লস টেলর, then comes Michael Walzer. Okay. The communitarism মানে হচ্ছে communities bigger than isolated individuals. Communitarism মানে হচ্ছে বেসিক্যালি মানে হচ্ছে community is bigger than individual isolated individuals. এগুলো কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, প্লিজ নোট ইট ডাউন। এগুলো কিন্তু সব চট করে কোনো টিচার দেবে না, ঠিক আছে। এবার অ্যানালাইজ ইচ অপশনস। ইন্ডিভিজুয়াল ইজ আ সোশ্যালি এমবেডেড বিং, it is a part of it is correct. Okay, communitarians strongly believe that individuals are formed with social and cultural context. Okay, they believe it that this is a core communitarian idea. It is এটা হচ্ছে core communitarian idea. Where should I write? Core communitarian idea. It is. Why? Because they believe that individuals are formed within the individuals formed within the social and cultural context. Coming to point number 2, it says individual freedom cannot be surrendered for the cause of common welfare. This is wrong. Why? This is actually point number B is talking about, point number B is mainly talking about this is actually liberal individualist position. Okay, communitarians often argue that individual freedom may be limited for the common good. So communitarians কি আর্গিউ করে, communitarians বলছে যে in that individuals freedom may be limited for the common good. Okay, কেন? This is a correct answer, not advocated, ঠিক আছে। So this statement contradicts the communitarism. This statement contradictory, because it's a correct answer, because it's not advocated, because not advocate জিজ্ঞেস করেছে, তো এটা হচ্ছে correct answer. ওকে, এবার আমরা কি পড়ছি, এবার সিটা পয়েন্টটা জেনে নেব। বি তো আমরা পেয়ে গেছি কারেক্ট আনসার, তবু সি আর ডি জেনে নেব। সি বলছে কমন গুড ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট দ্যান ইন্ডিভিজুয়াল রাইটস। রাইট, কমিউনিটেরিয়ান থিঙ্কার্স অফেন এমফাসাইজেস কমিউনিটি ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড শেয়ার্ড ভ্যালু। এটা তো ঠিক কথাই। কমন গুড মে সামটাইমস টেক প্রায়োরিটি ওভার ইন্ডিভিজুয়াল রাইটস because
Community in thinkers welfare and shared values emphasizes community welfare and shared values. They prioritize community welfare. D কি বলছে, there cannot be any universal yardstick for all society as they grow differently. This is also correct. Why? Communitarians stress the importance of cultural traditions and context, rejecting universal liberal. Universal liberalism कैसे होगा? Cannot be universally. You cannot একটা মাপকাঠি তো হতে পারে না, কারণ প্রত্যেকটা কমিউনিটি আলাদা, প্রত্যেকটা কালচার আলাদা, প্রত্যেকটা ট্রেডিশন আলাদা, তো তাদের জন্য তো একটাই মাপকাঠি দিয়ে তো তুমি মেজার করতে পারবে না। Communitarians stress the importance of cultural traditions and context, যেটা আমরা আগেও বলেছি, রাইট? Rejecting universal liberal standards, rejecting they reject. গট ইট? তাহলে আমরা আনসার পেয়ে গেছি এখানে। সো বি উইল বি দ্য কারেক্ট আনসার, কারণ এটা ম্যাচ হচ্ছে না, আমাদের নট জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। সো উই হ্যাভ গট আর আনসার্স। ওকে, তাহলে এই কোয়েশ্চেন একটু ডিফিকাল্ট কোয়েশ্চেন, একটু বোঝার কোয়েশ্চেন, আমি যতটা পেরেছি ইনফরমেশন দেওয়ার চেষ্টা করেছি। এরপরও ডাউট হলে ক্লাসে আমাদের ফোন করে নেবে, আমরা এখানে ডাউট ক্লিয়ারিং সেশনস দিয়ে দেবো। ঠিক আছে, চলো বাই বাই।